Hello, you're back here for another exciting lineup of cultural happenings here on Culture Mosaic. This week, it's off to Phu Quoc Village, just 30 kilometers outside of Hanoi, to learn about the techniques behind creating traditional wooden houses. Then we sit down with visual artist Phu Quoc, as she's just received international recognition for her ceramic mosaic mural house project. And then it's off to the island of Phu Quoc, where we'll get a chance to discover all the fun activities you can take part in. All that and more in this week's Culture Mosaic. The art of building ancient wooden houses in Phu Quoc Village. Visual artist promotes Vietnamese ceramic values in public art projects. And later on, see activities to take part in Phu Quoc Island. Into the cultural news now from the past week. On Saturday, April 21st, at the Khom King's Temple, the party, government, and people of Phu Thot Province organized a memorial to mark the death anniversary of National Father Lạc Long Quân and the National Mother O Cơ. This occasion also kicked off the Khom King's Temple Festival, which lasted until Thursday. On the 10th day of the third lunar month, which was April 25th this year, which is also the main festival day, an incense offering ceremony was held at the Khom King's Temple relic site. Prime Minister Nguyễn Xuân Phúc and several delegates laid wreaths and offered incense and flowers in tribute to the Khom Kings and other ancestors at the main temple. Despite the heavy rain, millions of Vietnamese people from across the country and abroad came to pay homage to the nation's founders at the temple complex. A number of activities were also held for the festival, including a pelican procession, which requires 7 groups carrying the national flag and festive flags representing the 7 communes, wards, and towns of this year's parade. Also included is a competition in making chung and zay cakes, the 2 traditional sticky rice cakes of Vietnam. A series of activities to launch the Hoa Lu Festival and mark the 1050th anniversary of the establishment of the Đại Cổ Việt, or the first feudal state of Vietnam, began in the northern province of Ninh Bình on April 24th. The first to kick off was a grand ceremony held in the presence of Party General Secretary Nguyễn Phú Trọng and other serving and former leaders of the party and state on Tuesday at the relic site of the former imperial capital Hoa Lu in Trung Yên Commune. At the ceremony, visitors were treated with a special arts performance show and a spectacular firework display. Đại Cổ Việt, or translated roughly as Great Viet, was the first centralized feudal state in Vietnam, which existed from 968 to 1010 AD. The establishment of the first centralized feudal state heralded a new era for the country after a millennium under the rule of dynasties from the north. In order to commemorate the 1050th year of Đại Cổ Việt, Kính Thiên Temple in Tràng An will be restored, reflecting the lively history of the Đinh Bộ Lĩnh spiritual ritual, the hero who rebuilt the country after 1,000 years of domination, establishing the first feudal state in the history of Vietnam. This ancient place was built by King Đinh before and after the recovery of Thao warlords and ascended to the thrones. This area is said to be the ancient palace of Hoa Lu, the ancient capital city in the early days when Đinh Tiên Hoàng built Đại Cổ Việt. Xung quanh đây là dày đặc các địa danh liên quan đến thời nhà Đinh, mà đàn tế trời đất của nhà Đinh năm 968 khi ngài lên vua là nó có 2 ý nghĩa. Một là tế cáo trời đất để cái việc lên ngôi danh chính ngôn thuận, cũng là thiên tử do trời ban và cũng ngang hàng với các thiên tử của các thiên triều. Thứ hai là bố cáo thương thiên hạ để nhân dân tất cả trong cõi Đại Cổ Việt biết được là đây là một ông vua, là một hoàng đế của nước Nam. Tràng An Kính Thiên Temple is located in the highest area of Mộc Hoàn Valley. It has a structure of 3 parts including Human's Gate, Earth's Gate, and Heaven's Gate. At the top of the temple, there is a place to worship ancient emperors. It is also the gateway to the Mộc Hoàn Valley. Hence, the temple contains many natural, cultural, and historical values.
Ta có thể thấy những cái địa danh như là núi Tướng hay là núi Vua Đinh hay là núi Đầu Quân, tất cả những cái địa danh đó cũng như là những cái tư liệu nghiên cứu về dân thơ học và khẩu học đã cho chúng ta nghiên cứu sâu hơn, rộng hơn và chúng ta có một cái nền cảnh văn hóa ở thế kỷ 10 như thế nào. Ancient Hoa and Binding Pagoda are located in the World Heritage of Chang'an. Ningping is working to preserve and promote the historical values of Chang'an, the first landscape complex to be honored by UNESCO in Southeast Asia. Traditional Vietnamese wooden houses with rustic beauty showcasing long-lasting Vietnamese cultural values. They capture the soul of the countryside while also reflecting excellent skills of the traditional carpenters. Located about 30 kilometers away from Hanoi, a carpentry village named Hương Ngài is considered the birthplace of skillful carpenters. For hundreds of years, the village's carpenters have made use of hardwood logs to build traditional wooden houses, which represent architecture in the northern region of Vietnam. In this edition of Culture and Lifestyle, we'll get a chance to discover more about the art of building ancient wooden houses in Hương Ngài village. Of all the carpentry villages in Thạch Thất district in particular, and northern Vietnam in general, Hương Ngài village is famous for its skilled carpenters. From one generation to the next, carpenters here have contributed to building and restoring hundreds of traditional wooden houses, temples, and pagodas in Vietnam. Hương Ngài village has attracted a large number of customers due to its widespread fame and delicate decorative carvings on wood. Each traditional wooden house is an architectural masterpiece. As they engage in making wooden components, carpenters display their patience, diligence, talent, and passion, which are all conveyed through their works. Nghề này mà làm thành thạo thì coi như là phải mất từ 15 đến 20 năm. Bản thân tôi là coi như là học nghề từ năm 11 tuổi cho đến năm 25 tuổi thì mới đứng ra làm được. Để trở thành một người thợ lành nghề thì người thợ phải có được một cái đức tính, phải kiên nhẫn. Tâm của người thợ lúc nào cũng phải hướng về cái nghề nghiệp. Building a traditional wooden house isn't easy. Even the measuring and design stage is a challenge. Many visitors to Vietnam are surprised to learn that Vietnamese carpenters can build giant wooden structures without blueprints. Vietnamese carpenters calculate the dimensions of a house using thước tầm, a unique kind of measuring instrument. Tất cả một ngôi nhà cổ là đều mọi chi tiết nhỏ nhất cũng đều nằm trong cây thước tầm đó. Thợ là phải nắm chắc mà hiểu sâu trong về cái thiết kế của cái ngôi nhà cổ đó thì mới ra được một cái mực thước. Cái tỷ lệ về cái cây thước này ấy, thì nó phụ thuộc theo độ cao của từng gia đình. Trong cái độ cao đó thì nó sẽ có nhiều những cái trục của thước lô van. Thước lô van có nhiều những cái cung đẹp như phúc đức này, cung tài lộc này. Khi gia đình đã đưa ra được một cái thông số là cái cung, người thợ căn cứ từ đó chia theo từng cái khoang làm sao để cho ngôi nhà khi dựng lên nó sẽ được hoàn hảo. Muốn làm một gian nhà, họ phải lấy mực tất cả vào sào và các hố đục họ phải đánh dấu vào trên sào. Sau đó người thợ cầm sào và đặt vào một chiếc hột và họ sẽ vạch các hố đục đó theo vệt đánh dấu trên sào. Sau khi họ vạch xong, họ quay sang họ đục sao cho các cạnh nó phải vuông đầu và sắc cạnh. Mỏng thắt này họ phải lấy cái đổ vát 45 độ. Xong khi họ đục xong, muốn xàm một chiếc kệ chẳng hạn, thì họ phải dùng bào dài, bào sao cho nó thon đều. The wood carving team adds aesthetics to the wooden components. They draw patterns on the wood before they begin carving. The sketch helps them to carve the wood more accurately.
đặc điểm của làng Hương Ngải là cái nét hoa văn sắc sảo, đúng theo lối cổ của các cụ đặt lại từ xưa đến nay, nên là chi tiết hoa văn để đi đến mọi vùng miền là được toát lên cái vẻ đẹp của cái làng Hương Ngải. Kỹ thuật vẽ hoa văn ấy, thì dựa trên khúc gỗ để mình tính toán theo cái lòng nhà dài hay ngắn để mình đưa cái lá ra cho nó phù hợp theo cái kích thước của gian nhà. Ở nhà dân thì người ta đục những cái chỉ cảnh lá thôi. Thế còn về đình chùa thì nó có những nghê và kim và dòng phượng. This ancient wooden house was designed and built by Hương Ngải carpenters. Thanks to them, these inanimate wooden beams are now an architectural masterpiece with traditional Vietnamese characteristics. Thợ Hương Ngải đặc trưng là có một cái đặc thù là có một cái mực thước của nhà là rất là đẹp, gia dàng. Thế và những đường nét chạm trổ, hoa văn là tinh tế thì là cũng là từ các bậc cao niên truyền lại. Người thợ Hương Ngải thì có những cái bí quyết riêng. Traditional wooden houses in northern Vietnam are architectural masterpieces. Their classic beauty is not pretentious, but rather familiar and rustic. This craft has been passed down through generations, helping Hương Ngải village to keep alive traditional wooden houses, which are slowly disappearing in the modern world. Coach Mosaic is a weekly journal here on VTV International, looking to give you, our viewers, the latest scoop on the cultural scene here in Vietnam. Whether it be the diversity and richness of century-old heritage or the dynamic and exciting vibe of a modern Vietnam, we hope to bring you the many facets of the cultural and artistic soul here in the country. So don't go away, as we have many more news coming your way. Some good news now for Vietnamese public art. Vietnamese visual artist Nguyễn Thu Thủy has just won the silver trophy at the A Design Awards and competition in Italy for her Hanoi ceramic mosaic mural house project. So what is so special about this project that it can be recognized by such a world-leading design award? Our On the Mic this week gives you the chance to hear from the visual artist herself, who is also well known as the founder of the 4-kilometer ceramic road in Hanoi, which Guinness World Records recognized in 2010 as the longest ceramic mural. From a seriously degraded mural house built by the former Czechoslovakian government in Hanoi in 1979. More than 2 million pieces of ceramic. To an artistic structure with 812 square meters of decoration. Full of colors to every aim. This is the childhood memory of the 70s and 80s kids in Hanoi. In the category of public art design for society and environment. This has just won the silver trophy of the International A Design Award. I give you the creator of this work of art, artist Nguyễn Thu Thủy. Nguyễn Thu Thủy is a visual artist based in Hanoi. She gained popularity in 2010 for designing and completing the Hanoi ceramic mosaic mural project, which earned a world record as the longest ceramic road. The ceramic mosaic mural house in Hanoi's Thống Nhất Park is her latest public art project, in collaboration with 20 artists from the new Hanoi Arts Collective. After 5 months of renovation, the restored mural house was reopened to the public in January 2018. Chắc hẳn là nhiều người mà ít có dịp quay trở lại công viên Thống Nhất thì sẽ vô cùng bất ngờ khi được nhìn thấy một cái công trình nhiều màu sắc đến như thế này. Vậy điều gì đã thôi thúc chị thay đổi hoàn toàn diện mạo của ngôi nhà gương cũ?
Hầu hết những người Hà Nội sinh ở thập kỷ 60, 70, 80 đều gắn bó với nhà gương vì khi đó ở Hà Nội rất là thiếu chỗ vui chơi. Nên tất cả các gia đình đều đưa con em đến thăm nhà gương. Vì vậy nhà gương đã trở thành một cái kỷ niệm rất là đặc biệt. Nhưng trong 40 năm qua thì nhà gương đã bị xuống cấp nghiêm trọng và gần như là bị lãng quên. Tôi cùng với Ban Quản lý Chỉnh trang Đô thị thành phố Hà Nội đã lên ý tưởng, bản thân tôi đã 5 lần ra Trường Sa, có một cái tình yêu đặc biệt với biển đảo Việt Nam và tôi đã đưa ra cái ý tưởng là biến toàn bộ nhà gương này thành một cái công trình nghệ thuật gắn gốm với chủ đề biển Việt Nam để truyền cái cảm hứng tình yêu biển đảo cho các em thiếu nhi và cho tất cả mọi người đến thăm công trình. On the 7-meter-high walls outside the mirror house are two ceramic mosaic murals. One depicts the UNESCO World Heritage Site of Hạ Long Bay, and the other depicts the mighty waves of the Spratly Islands. The theme of Vietnam's seas continues as you go inside the mirror house. The walls, floor, and ceiling are all decorated like the bottom of the sea, surrounded by vibrant animals and plants. The murals add a sense of magic and intrigue to the whole experience of walking on the sea floor. Theo quan sát thì có thể thấy là nhà gương thì có phần được gắn gốm nhưng có phần thì lại được vẽ bằng tranh 3D. Vậy thì ý đồ khi mà kết hợp tranh 3D với gốm ở đây là gì ạ? Trên trần thì là rất là khó để gắn gốm và đảm bảo an toàn, nên là cái chất liệu vẽ 3D này chúng tôi đã sử dụng thành công. Cái hiệu ứng của vẽ 3D là lại có cái hay riêng là tạo cảm giác của chiều sâu 3D, tạo cảm giác như thật. Còn vẻ đẹp của gốm đó là vẻ đẹp của chất liệu, mang tính trang trí, mang cái vẻ lấp lánh, lộng lẫy. Vì vậy nên là cái sự phối hợp giữa tranh 3D và gốm rất là phù hợp để tạo nên một cái công trình nghệ thuật rất là đặc biệt. Vậy sàn nhà này thì có gì đặc biệt ạ? Đấy, cái sàn nhà này là làm đầu tiên nó là một cái sàn bê tông trơn. Thiết kế cho cái sàn này gần như là tôi sáng tác trực tiếp trên sàn. Phát triển ý tưởng là những cái vòng sóng dưới đáy đại dương và chúng tôi dùng một cái loại keo đặc biệt đấy, gắn chặt những cái viên gốm này xuống sàn. Và với cái sàn đấy phải tính toán rất là kỹ là vì gốm thì thường rất là trơn. Và sau đó thì là tôi đã đưa ra cái quyết định là sẽ dùng toàn bộ sỏi gốm rất là kỳ công để tạo độ ma sát thì mọi người sẽ có thể đi thoải mái trên cái bề mặt gắn gốm này. Đấy, hoàn toàn là gắn gốm thì sẽ trơn rất là trơn. Và sau đó thì tôi thêm cái loại sỏi dài này nữa để cho nó thay đổi. Các mình đã phải làm từng viên một đúng không ạ? Đấy, sản xuất để cho làm cho tạo cái cảm giác không bị lặp lại. Hanoi's ceramic mosaic mirror house is one of the 4 large-scale public artworks designed by artist Nguyễn Thu Thủy for Hanoi City. Apart from the Guinness World Records Award for Hanoi Ceramic Road, artist Nguyễn Thu Thủy has received a number of international prizes for her works. Thủy is also the creator of several significant ceramic projects around Hanoi, as well as the 312 square meter Vietnamese flag on the Spratly Islands. Tên tuổi của nữ họa sĩ Nguyễn Thu Thủy đã gắn liền với công trình Con đường gốm sứ khánh thành vào năm 2010 và sau này là cũng rất nhiều công trình khác cũng làm với chất liệu gốm. Vậy tại sao lại là gốm thưa chị? Chất liệu gốm có một cái lịch sử lâu đời ở Việt Nam và rất là bền vững. Khi năm 2003 được chứng kiến cái cuộc khai quật khảo cổ tại Trung tâm Hoàng thành Thăng Long thì tôi đã vô cùng xúc động khi nhìn thấy một cái dòng chảy lịch sử xuyên suốt của dân tộc được thể hiện trên các họa tiết hoa văn lưu giữ lại trên chính cái chất liệu gốm này. Sau hàng thế kỷ bị ngủ quên dưới lòng đất và khi các nhà khai quật khảo cổ đưa lên thì các họa tiết hoa văn trên men gốm vẫn còn tươi nguyên và chúng ta có thể đọc được lịch sử, dòng chảy lịch sử trên chính những cái họa tiết hoa văn đó trên đồ gốm. Vì vậy tôi nhìn thấy một cái sự bền vững, sự trường tồn cùng với thời gian của chất liệu gốm. Nên tôi đã rất mong muốn dùng cái chất liệu gốm truyền thống này của dân tộc để đưa vào các không gian công cộng của đô thị. Và thế hệ các nghệ sĩ chúng tôi sẽ tiếp tục viết tiếp cái dòng chảy lịch sử của gốm dân tộc. Hầu hết những công trình và dự án mà chị làm đều thuộc lĩnh vực nghệ thuật công cộng. Vậy vì sao chị lại đam mê lĩnh vực nghệ thuật này đến vậy?
Bởi vì nghệ thuật công cộng còn rất là mới mẻ ở Việt Nam, chưa được phát triển nhiều ở các không gian đô thị. Và tôi là người may mắn có dịp được đi rất nhiều nước ở châu Âu, châu Mỹ, châu Úc và chứng kiến các nghệ sĩ quốc tế đã phát triển nghệ thuật công cộng cho thành phố của đất nước họ như thế nào. Chính các bạn nghệ sĩ quốc tế đã truyền cảm hứng cho tôi và khuyến khích tôi phát triển cái loại hình nghệ thuật công cộng này. Và vì đã thành công với dự án đầu tiên là con đường gốm sứ và tôi vẫn cứ muốn đam mê, muốn chinh phục các không gian công cộng để đóng góp cái sức sáng tạo của mình làm đẹp cho các không gian công cộng của thủ đô và các thành phố khác ở Việt Nam. Chị có thể chia sẻ một chút về dự định của chị trong tương lai? Hiện giờ tôi cũng đang làm công trình gắn gốm một cái khối kiến trúc đặc biệt là nhà cây ở Bát Tràng. Và sắp tới nữa là chúng tôi sẽ vẽ một cái bức tranh rất là hoành tráng tại sân bay quốc tế Nội Bài. Và hy vọng cũng sẽ là một cái công trình ấn tượng để giành một cái giải thưởng quốc tế. Xin cảm ơn họa sĩ Nguyễn Thu Thủy đã dành thời gian cho Đài Truyền hình Việt Nam và xin chúc cho chị luôn được thành công trong những dự án tiếp theo. Cảm ơn Đài Truyền hình VTV4. Phu Quoc is renowned here in the country as a beautiful island located in the southern province of Kienzang, with beautiful beaches and lively fishing villages, while the cuisine here is also rich with delicious seafood. But the island has much more to offer to become a perfect destination for both Vietnamese and foreigners. In this week's edition of Connecting Cultures, we'll get a chance to discover some of the most unique sea activities that you can find on the island. Phu Quoc Island is home to around 20 beautiful sandy white beaches. That's one of the reasons why so many visitors fall in love with the island and decide to live here, including me. My name is Oz, I'm from America, and I've been living on the island for 8 months. Join me on my journey to explore some of the fun things you can do under the sea on Phu Quoc Island. Phu Quoc is also known as Pearl Island because it's home to so many pearl farms. The quiet and calm sea of Phu Quoc Island is an ideal place for pearl farming. I'm on my way to visit one of the biggest pearl farms on the island, where I'll have a once-in-a-lifetime experience. Though I've never been pearl diving before, maybe I'll get lucky enough to find a sparkling Phu Quoc pearl. Here, oysters are placed in cages, which are then put on the seabed. I also met some pearl farmers who were checking on the oysters. I finally found one. Let's see if there's a pearl inside. To extract the pearl, farmers slide a knife between the oyster, taking care not to directly hit the pearl inside and scratch it. I can't wait when they open my oyster to see whether there's any pearl inside. Bàn chanh. Đẹp quá. Okay. Our journey to the pearl farm was very interesting. I can't believe I'm here in the middle of the sea, holding a beautiful Phu Quoc pearl. After visiting the pearl farm, I followed the farmers here to learn more about their job. Pearl farming is not an easy job, since farmers must live in floating houses far from the mainland. Tôi làm nghề này được hơn 20 năm rồi. Được đâu làm nghề này thì nó cũng khó khăn lắm, nhưng mà sau từ từ cảm thấy yêu nghề, thích ngọc trai rồi. Con trai là loại mang tấm, ăn lọc, nó làm cho môi trường nước trong sạch. Từ chỗ đó chúng tôi mới làm thêm một cái gì rất kín là không khai thác con trai ngoài thiên nhiên, mà tự mình sản xuất ra con giống. Rồi cái ngọc thì không có nơi nào trên toàn quốc hoặc trong khu vực làm việc giống như cái quy trình giống như ngọc hiền. The beauty under the sea of Phu Quoc urges me to keep exploring. My next destination is Namaste Coral Park on Kilometer Island.
see, the water is crystal clear and the environment is very clean where the fish live. Let's go down. An essential part of any sea walking tour is the special helmet that's used. It's shaped like a space helmet. The helmet helps visitors breathe normally, as if they were on land. Looking through the clear glass, you can observe the underwater scenery. I've never even been scuba diving before. That was amazing. The helmet was very comfortable, it was easy to breathe, and the view was amazing. I'm going to see so much beautiful fish, coral, clams, big clams. Oh, they were pretty amazing. I was scared to get near it though. I'm like, oh, but it was really fun. Namaste Coral Park is the first coral reserve on Phu Quoc Island. The coral reefs here have been created by the Namaste Company using two sources, natural coral reefs and a coral nursery. The park combines environmental protection with sustainable tourism. Tôi có trăn trở rất nhiều làm sao để giữ gìn được cái môi trường mà vẫn phát triển du lịch bền vững. Từ đó là tôi đã nung nấu cái ý định là xây dựng một cái công viên san hô. Đầu tiên là để truyền đi một cái thông điệp bảo vệ môi trường và mang đến cho mọi người một cái cơ hội để trải nghiệm nhìn thấy cái lòng đại dương nó đẹp như thế nào. Phu Quoc Island is blessed with long sandy beaches and a variety of sea activities. But the beauty of Phu Quoc also comes from its people, who treasure their home and make efforts to protect it. So come to Phu Quoc and have your own experience on the island, just like I did. And that is also wrapped up this edition of Culture Mosaic. If you would like to provide any feedback or comment on anything you've seen here on our show, please feel free to write to us at vtvinternational@vtv.vn. You can also find more of our programs on vtv4.vn or our YouTube channel at VTV4Go. Thank you very much for tuning in, and until next time, goodbye for now.